Salut les amis, voilà, je vous ai donc préparé une série de rythmes du répertoire de l'Afrique de l'Ouest, mais vous pourrez très bien les jouer au Cajon, histoire d'une part d'enrichir un petit peu votre répertoire, et puis aussi histoire de s'amuser sur des répertoires complètement différents, et on n'est pas obligé de jouer que du flamenco ou du rock ou n'importe quoi. Ça vous permet de travailler votre indépendance, votre technique, vos frappes, et puis histoire aussi de bien s'amuser. Je vous souhaite du courage, de bien vous éclater, et je vous dis à bientôt.